இப்போ நம்ம நெகட்டிவ் ரிப்ளை, அதாவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்ய சொல்கிறாங்க உங்ககிட்ட, நீ இதை கொஞ்சம் எழுதி கொடு, இல்லாட்டி இதை கொஞ்சம் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வை, இல்லாட்டி இதுக்கு பெயிண்ட் கடிச்சிடு, ஏதாவது ஒரு வேலை சொல்லும் போது எப்படி ஒரு நெகட்டிவ் ரிப்ளை, ரெஃப்யூசிங், ஓகே, ரெஃப்யூசிங் டு டூ, அது எப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். ரெஃப்யூசிங்னா மறுதளிக்கிறது, என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படின்னு. ஒரே ஒரு தமிழ் வாக்கியத்துக்கே நான் வேறு விதமாக பல்வேறு விதமாக எப்படி ரிப்ளை கொடுக்கறதுன்றதை இப்போ பார்க்க போகிறேன். ஓகே, மன்னிக்கவும், என்னால் செய்ய முடியாது, என்னால் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது, இல்லாட்டி என்னால் முடியாது, என்னை மன்னிச்சுக்குங்க என்னால் முடியாது அப்படின்னு பிளண்ட்டாக ஒரு நெகட்டிவ் ரிப்ளை கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் ரெஃப்யூசிங். அப்போது அதை எப்படி இங்கிலீஷில் நம்ம சொல்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம், வேறு வேறு விதமாக எப்படின்ட்டு. Sorry, I don't think I'll be able to do it. Sorry, I don't think I'll be able to do it. ஓகே, மன்னிக்கவும் என்னால் செய்ய முடியாது ஒரு வகை எப்படி சொல்கிறது? Sorry, I don't think I'll be able to do it. Next way. No, I don't know how to do it. No, I don't know how to do it. Sorry, I have no idea. Sorry, I have no idea how to do it. Okay? One sentence, you can express it in so many ways. Next one. I can't do it. I'm not good at it. I'm not so good at it. Okay, next one. No, I don't think I know I don't think I know how to do it. Kindly excuse me. Kindly excuse me. I can't do it.
Okay? When you want to say no to a person when they ask you to do something, you can reply in a very polite way. ரொம்ப ஒரு தாழ்மையாக நீங்கள் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணலாம். யாராவது ஒருத்தர் உங்ககிட்ட ஏதாவது செய்ய சொன்னாங்கன்னா, உங்களால் முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்கிறதுல தப்பே கிடையாது. பட் அதை எப்படி நீங்கள் ஒரு முறையான வழியில் சொல்லணுன்றது தான் இங்கிலீஷில் இப்போது நான் சொல்லித்தர போகிறேன். மன்னிக்கவும், என்னால் செய்ய முடியாது. அதெல்லாம் என்னால் முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? மன்னிக்கவும், என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு தானே பொலைட்டாக சொல்கிறோம். அது இங்கிலீஷில் வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு இப்போ சொல்லி கொடுக்குறேன். சாரி, ஐ டோன்ட் திங்க் I'll be able to do it. No, I don't know how to do it. Sorry, I have no idea how to do it. Sorry, I have no idea how to do it. No, I'm sorry, I can't do it. I'm not so good at it. I'm not so good at it. See how I pronounce the consonants? Good at it. I'm not so good at it. You have to stress on the consonants. கடைசி லெட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். I'm not so good at it அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. I'm not so good at it. No, I don't think I know how to do it. Kindly excuse me, I can't do it. Though it is EX, you pronounce it as XIX, okay? Kindly excuse me, I can't do it. Kindly excuse me, I can't do it. So practice these sentences well. I've given you a lot of that is seeking permission and saying, accepting permissions and also refusing. Okay? So many ways you have learned how to converse with people. So practice all this. It's going to be very helpful to you.